すごいよね、あの部屋。Well, this is new for Coda. It's an あ actual ー、来 puzzle. た。パズ Go ル ahead and see だ。 if you can solve it. どうぞやってみてほしい。ここね、パズルなんですよ。開けて、入って、でも、もうここが開かないの。中に入ったら、あそこのドアが開かない。閉める。さあどうしよう。私は覚えてる。ここは。開けるでしょ？で、閉じつつ入る。と、中にスイッチがある。で、押すと、Don't forget that solution because we're going to see this puzzle again soon. またすぐに同じパズルがあるから。何回もやりたいパズルではないけどね。落ち着いた部屋が。 So that seems to be it, right? ね。 You walk down a corridor, 終わった。 you solve a puzzle, you get to the end. Simple enough. Alright, now I'm going to modify the game again so that when you press enter, it'll remove all of the walls from this room. 編集はデビーが勝手にやってるの？はい。エンター。おう！ How about that? There was more to it than we had any way of knowing. I actually find it funny that this game comes after the Stairs game since they essentially convey the opposite idea. So, in the Stairs game, a dull exterior concealed a rich interior. And then, in this level, a dull interior hides this fantastic outer world. Either way, I think that the point is the same. Is that most of the time you don't get to know what you're missing, or even that you're missing anything. That's not your role as a player. 気づきもしない。 So if your role here is not to understand, then what is it? なるほどね。さあ、ここはこの先、退出権。さ So っきやったよね、 this, これ。 combined with the entering game from earlier, tells us that Coda believes his games are connected somehow. It could even be that the Stairs game and Puzzle game are literally connected in between this and the entering game. There's a bigger picture that all of his games are meant to play a role, some larger meaning that we won't be able to grasp until we've seen all of them. And once we have, we can step back and start to understand what exactly that bigger picture is. 謎が謎を呼ぶよ。なんかハイテンションで銃撃ちまくるゲームとか作るのかな？こうだわ。素晴らしく美しい廊下？読めなかった。ダッシュ、ダッシュ。 Let's talk about video game development for a second. Every video game runs on what's called an engine, which determines what the game can and cannot do. So in other words, the engine is a set of tools for game かわ development. いい。かわいい。 To make all of these games, Coda is using an engine called Source. Like all engines, Source has certain things that it does well, and it has certain things that it does poorly. 得意なこと One が of the things that it does very well is boxy linear 回 corridors. 廊が得意。 That's why so many of Coda's games are set in these large, flat, empty rooms, is just because he's working with what the engine does well. じゃあ、 The tools available to the creator shape what kinds of creative work they're going to end up making. You might consider paying attention to the architecture in Coda's games, to notice how they seem to stem from an engine that's very good at producing linear, boxy corridors. さあ。何を見ればいいの？どうすればクリアなんだ？完全に忘れた。なんだっけ？アーキテクスチャを見たらみたいに言ってた。見ればいい。見たよ。もう見た。もう見た。アーキテクスチャもう見た。あ、こっちか。おう。おー。すごい夢日記みたい。と、
むずい。よいしょ。どっちに行けばいい？こっちか。落ちた。落ちる。落ちた。ついた。なんかある。なんかあるよ。はい。壁がある。近づけない。ただの照明か、あれ。闇を感じる。ここは。何なんだ。しまった。ザーって。やめろ。どこに連れてく気だ。やめろ。最強死刑周辺やめろ。罰か。罰なの？閉じ込められた。in Coda's original design, だったら1時間ドアが閉まった立派なし。クソゲーじゃないか。If you don't mind, I think we're gonna skip that. スキップした。1時間閉じ込められるの？ This is something that he and I used to argue about a lot. デビーはやっぱりチートで、このゲームを改良して、And I would always defend that, all this work goes into the game, why not make it playable and accessible? And so we just got into heated arguments over it, and there was one time that after one of these conversations, he went home, and a day or two later, he sent me a zip file entitled Playable Games that was full of hundreds of individual games, each of which was just an empty box that you walked around in, and nothing else. Believe me, I played every single one of those just to find out if there was like a gag hidden somewhere. すべてやったのか。いい。時間あり余ってるな、デビー。働いてないのか、デビー。暇人か、デビー。It's the puzzle again, これはあれだ。with the exact same solution as the last 全 time. く同じ解放だけど。閉めながら入る。内側をオンにする。There's still no clear indication of what makes this puzzle so special that Coda is going to return to it over and over. But I promise I'll share with you my interpretation very shortly. 私の解釈を説明すればする。誰かおる。上の階から来たの Coda か。 begins 上 using に a 何 kind があ of った？ dialogue system that he fashioned out of the engine's chat capabilities. Use the 1, 2, 3 buttons on your keyboard to respond. 1、2、3ボタンを使ってくれ。真っ白、巨大な牢獄。色のついた浮遊する箱。全部あったよね。全部あった。3かな？あそこ好き。浮遊する箱。はい。君はそっから来たんだな。次が重要だ。2つのドアとスイッチのあるパズルを通過したか？ついさっきここに入る直前に解いたさ。してない。なんで嘘つくの？ちょっと教える気分じゃない。気分？どうせ会ったばかりじゃないか。私は正直に言っていこう。入る直前に解いたよ。まったく素晴らしい。では頼む。どうやって解いたのか教えてくれ。解放はどうすれば反対側に文字が被っちゃってる。どうやって解いたのか覚えてない。なんで嘘をつくる。なんで嘘をつく。覚えてるのに言えないな。向こうに行くべきじゃない。3かな。まさか。でも出たいんだ。我々は向こうへ行かなくては。いいか？これは世界一重要なことなんだ。この牢屋から脱出しなくては。結末があるはずだ。特にないよ。結末。
話は終わった？帰るよ。帰りまーす。じゃあねー。またかい？解いたよ。いや、ずっといたよ。パズル解いた。1。解放知りたい。解放は言わないで。ドアの間の黒い空間は興味深いと思う。もう見たかい？ドアの間の空間なんてどうでもいい。喧嘩腰になった急に。そういえばここ通るとき奇妙な感じがした。ドアの間の空間？奇妙な感じがした。そんなに難しく考えなくていいよ。なんかさっきの人たちと違うよね。この人たちはなんか知ってる感じがする。何かを。And so we make one last descent down to the final floor of the level. どこまで下る？進め。It's a lamppost. Okay, I can't tell you quite why, but for some reason, Coda fixates on this lamppost. It's going to appear at the end of every single one of his games from here on out. I'll tell you what I think. I think that up to this point, he's been making really strange and abstract games with no clear purpose, and maybe you can only float around in that headspace for so long. Because now he wants something to hold on to. He wants a reference. そうだもん。何作ってるか分かってなくて、やってる人も何やってんだか分かってなくて。Which is what this lamppost is. It's a destination. We're gonna see it in the work as well. His games are just gonna become a lot more cohesive, a lot more fully developed, with more of a clear idea behind them. どこ And か as に we 行 go, きたかっ that た idea will get clearer じゃない and か clearer and clearer. とデビーは思っている。